Namaste. Let us know about the novel Oliver Twist. The full title of the novel is Oliver Twist or the Parish Boy's Progress. It was written in February 1837 to April 1839. First is published in 1839, then the revised edition was published in 1847. It is a Victorian social novel. It comes under the genre of Bildungsroman. It is a novel, deals with one person's formative years or spiritual education, and also it is a novel of morality. The novel set in London, England, and the surrounding areas, especially the time of 1830s. The novel is in the perspective of third person narration. ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಾವಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ದ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇದು 1839ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ 1847ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಾನರ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಹಾರರ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ದ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ಲಂಡನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ 1830ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಲಿ ಒಟ್ಟು 53 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್. The novel contains 53 chapters. Let us understand the first 7 chapters in this session. Dickens has described Oliver's birth in the workhouse, his early upbringing, the legendary asking for more, his narrow escape from being apprenticed, and his job with Mr. Soberys. These chapters are considered by many critics to be the finest part of the book. These first 7 chapters require close reading, for they contain the gem of the whole novel. In a dark, stingy workhouse, about 75 miles north of London, a child was born to a mother whose name was not known. She died almost immediately after giving birth to the child. This child had a locket and a ring as the only token of his family. These two tokens were stolen by old Sally, the ordinary pamper living in the workhouse at the time of mother's death. Beadle and the official of the workhouse, Mr. Bamble, who named the children who born in workhouse on the base of alphabetical order. It is an interesting method devised by him. So Oliver was named as Oliver Twist. The parenthood of Oliver Twist was not known, hence the reward of 10 pounds was declared to anyone who could give. On Oliver's 9th birthday, Mr. Bamble informs Miss Mann that Oliver is too old to stay in her establishment. Even no one is able to discover his identity, he must return to the workhouse. Miss Mann is a great lady who takes care of the kids, but whatever the money she takes from the government, she utilizes it for her own sake. So she always keeps the kids in hunger, and many kids died because of this. Oliver back to workhouse. He and his companions again suffer from the torture of slow starvation. One night at dinner, the other children insist that Oliver should ask more food at supper. On the second serving of porridge, Oliver asked for more. The authorities were stunned by his unusual demand. By way of punishment, Oliver was put in solitary confinement. A bill was posted offering 5 pounds to some master who can take him off the parish. So Mr. Gamefield, a British chimney sweep, offers to take Oliver, because several boys have died under his supervision. Mr. Babel, Oliver, Mr. Gamefield appear before magistrature for the bargain. But Oliver don't want to go with that person. So finally magistrature refuses to approve this apprenticeship. The workhouse board considers sending Oliver to sea as a cabin boy, expecting that he would die quickly in such miserable condition. Consequently, Oliver Twist was apprenticed to a coffin maker, Mr. Soberey. Mr. Babel informs Oliver that he will suffer if he again complains about his situation. Mrs. Sowerberry remarks that Oliver is rather small, but Mr. Babel assures her that he will grow. She felt like he will grow by their food. Even Oliver had eaten those foods like a great feast. On that day, Mr. Soberey leads him to his bed and, worrying that
his appetite may seems to be large. In this chapter, we are introduced to new character Nohe Claypole. He plays a very important role in second part of the novel. He also employee of Mr. Soberry. He wakes up Oliver. The maid Charlotte and Nohe try to taunt Oliver. Mr. Soberry finds Oliver insufficient in his trade. Mr. Soberry made him an attendant at children's funerals. Even Charles Dickens tried to show how poverty plays a very important role. In the funeral, also the money matters a lot. Without money, nobody will help anybody. So the clergyman for the performance, he also need money. Oliver decided that he should not be undertaking any part of this business. Oliver gains extensive experience in undertaking. His master dresses him well so that he can march in the processions. Oliver notices that the wealthy people quickly overcome their grief after the funeral. Nohe becomes increasingly jealous of Oliver's speedy advancement. One day insults Oliver's dead mother. Oliver patiently stood the insult, but when he could not endure more, he ran into a violent fury. Soon, the maid Charlotte and Mrs. Sorbury rushed to Nohe's aid, and three of them beated Oliver and locked him in a cellar. Nohe rushes to Mr. Babel, sobbing so that his injuries from his confrontation with Oliver appear much worse than they are. Mr. Soberry returns to home and believes whatever his wife and Nohe said, and he beats Oliver and locks up him again. Early next morning, Oliver decided to run away to London. He packs his belongings and left for London. On the way to that, he meets his friend Dick, his old friend. He says farewell to him. Here his new journey begins. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 to 7 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲಿವರ್ನ ಹುಟ್ಟು, ಆಲಿವರ್ ತನ್ನ ವರ್ಕ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಲಿವರ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಗುನ ಪೋರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮಗು ವರ್ಕ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅವಳು ಮಿಸಸ್ ಮೆನನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ವಿನಃ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವಾದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲಿವರ್ನ 9ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲಿವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಾಪಸ್ ವರ್ಕ್ ಹೌಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲಿವರ್ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವರ್ಕ್ ಹೌಸ್ನ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೀ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ, ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು 5 ಪೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರಿದೆ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪ್ ಅವನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡ ಅವನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವರ್ಕ್ ಹೌಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಬೆರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಬೆರಿಯ ವೈಫಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ತಿಂತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇವನು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೋತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಬೆರಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನೋಹೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಟ್ಟಿಗೆ ಇವನು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಆರ್ಫನ್, ಇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇವನು ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆಗ ನೋಹೆಗೆ ಅದು ಜಲಸಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿವರ್ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಜಗಳ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಇವನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಲಿವರ್ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಮೀರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲಿವರ್ ನೋಹೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಹೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಆಲಿವರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಮನೇಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಹೆಯನ್ನೇ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬೋದು ಅಂತ. ಆತ ಕೂಡ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಲಿವರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಹೌಸ್ನ ದಾಟೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಆದಂಥ ಡಿಕ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಡಿಕ್ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ನ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. These are the references I made. You can refer all these things. Thank you.